Goedemiddag en welkom bij de Halve Maan. Welkom. Vandaag weer een tafel vol met bijzondere gasten. Hoewel er een paar zijn er nog niet, die zijn te laat. Ja, zijn bezoek aan Nederland zorgde voor een commotie. Dat is de Brits-Palestijnse sheik Haitham al Haddad. Straks een gesprek met hem, maar ook met Fouad el Haji. Hij is een vrijzinnige Nederlandse Marokkaan. En gemeenteraadslid van Rotterdam, tussen de haakjes. Ook nog eens, ja. De komst van de sheik, een loflied op de vrijheid van meningsuiting? Dat hangt van de tol af. En hoe hoog die tol is aanstaande maandag zullen we weten wat voor consequenties dit heeft voor ons als samenleving. Maar ik kan niet op voorhand zeggen of dat inderdaad een feest is. Ik denk het eerlijk gezegd niet. We gaan uitgebreid van gedachten wisselen zometeen. Ja. En dan iets heel gezelligs. Hij won verleden week het Leids Cabaret Festival. Dan heb ik het over Omar Haddad. Welkom, Omar. Omar, wij hebben ons laten vertellen dat jouw allereerste optreden in Nederland was in een koffieshop genaamd Achi in Amsterdam. Zo. Ja, dat klopt. Vertel, hoe ging dat in een koffieshop? Ja, dat was eigenlijk in het begin, toen ik net in Nederland was. Ik sprak niet eens Nederlands. En ik had een paar vrienden die regelmatig naar sport kwamen kijken in de koffieshop. En toen hebben ze mij gevraagd om een stukje Arabische comedy te doen. En dat heb ik gedaan. Arabische comedy? Ja. Mag je me straks gaan uitleggen wat het verschil is tussen Arabische comedy en Nederlandse comedy? Weinig verschil, hoor. Weinig verschil. Ja. Kijk, dan weten we dat meteen al. En dan de situatie in Syrië. Die lijkt met de dag slechter te worden. Elke dag vallen er weer vele doden. We praten hierover met de Nederlandse Syriër Abraham Miro. Ook hij is er nog niet, maar hij komt ongetwijfeld. Precies. En Europa. Heel Europa viel deze week over Nederland heen vanwege het meldpunt Polen van de PVV. We praten hierover met Europarlementariër van de VVD, Hans van Balen. Ligt het een beetje voor de hand om te zeggen, Balen, dat hij te laat is? Maar hij is te laat. Dus ook dat zometeen. Goed. Maar wat gaan we nu doen? Wij gaan naar Fouad toe. Ja. De sheik is in Nederland. Ja. Dat hebben wij allemaal geweten. Wat vindt u van zijn komst? U zei daar net al iets over, maar wat vindt u ervan? Ik moet zeggen, ik betreur het ten zeerste dat elke keer als we denken, ja, het leven kan weer zijn normale loop nemen, dat er weer zo'n woekeraar voorbij komt, de microfoon grijpt en alles aan diggelen kletst. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen met puinruimen in dit land. En dat gebeurt me te vaak. En ik ben zeer verontwaardigd dat we dit nu weer doen, elke keer weer. Maar wat bedoelt u met woekeraar? Het zijn geluiden, het zijn radicale geluiden. En het lijkt alsof er in de samenleving alleen ruimte is voor dat soort geluiden. Je zou bijna denken dat er geen vrijzinnige moslims zijn, geen gematigde moslims, geen mensen zoals u en ik die gewoon bezig zijn om hun rekeningen te betalen. Wat voor soort geluiden heeft deze imam waarvan u zegt die zijn niet goed voor de moslims in Nederland? Dat gaan we zo meteen horen. Maar ik weet dat deze man natuurlijk in een traditie staat. En die traditie is ons al te goed bekend in Nederland. We hebben daar een zeer hoge prijs voor betaald in Nederland. We zitten op dit moment nota bene op nog geen 100 meter afstand van de Linnaeusstraat, waar in 2005 Theo van Gogh is vermoord. We weten wat voor traditie dit is. Je kunt niet meer zeggen, ik ga een debat organiseren omwille van het debat of omwille van de journalistieke vrijheid. Ik vind dit, een maand geleden had het over een radicale imam uit Marokko, daarvoor over een radicale imam uit Washington en nog geen maand geleden om het even helder te krijgen, over sharia voor Belgium. Ja. Alsof er maar dus toch geen om het even helder te krijgen. Wat zegt dan de andere radicale imams, maar voornamelijk wat zegt Sheikh al Haddad? Wat heeft u gezien, gelezen, gehoord waarvan u zegt, dat wil ik niet in Nederland? Ik heb hem gisteren nog zien optreden bij Nieuwsuur en hij zegt daar heel duidelijk, de stem van, of het gewicht van de vrouw is de helft waard van de man. Dat staat ook in de sharia, dat weet ik wel. Maar vervolgens legt hij ook nog eens uit dat je dat niet zo moet zien. Ja, wat is dat nou voor gedoe? En ik heb een aantal YouTube-filmpjes van hem gezien die gewoon flinterdun zijn. Ik snap werkelijk niet dat onze toekomstige elite van de VU-universiteit, dat die blijkbaar iemand nodig hebben uit het buitenland. Maar een van de mooie eigenschappen van onze samenleving is toch ook juist die vrijheid van meningsuiting. Dus waarom zou deze man dat niet kunnen vertellen? Omdat het beeld wordt bevestigd, omdat het beeld wordt gecreëerd en versterkt, alsof er alleen maar ruimte is, alsof de islam alleen dat geluid is. U zegt gematigde moslims hebben er last van? Die hebben er last van elke dag. Sterker nog, de hele samenleving heeft er last van. Want aanstaande maandag kunnen mijn kinderen
en de kinderen van mijn buren weer op school gaan uitleggen aan de juf waarom zij niet voldoen aan het beeld wat deze imam oproept. Waarom zij niet voldoen aan het beeld dat hij oproept. Dat is waar de samenleving last van heeft, al jaren. En eindelijk waren we zover dat we dachten, we gaan ons verenigen als vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders in dit land. Dus we hebben daar een boek over geschreven. En net op het moment dat ik bezig ben, dat we bezig zijn om dat... Maar je kunt ook zeggen, hoe komt... Want u heeft nu een organisatie, u schrijft een boekje over vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders. Maar hoe komt het dan dat we het geluid van die vrijzinnigen te weinig horen? Dat heeft te maken met twee dingen. Ten eerste is dat geluid van vrijzinnigheid in Nederland blijkbaar nooit georganiseerd. Dus dan krijg je het kennelijk niet cadeau. Maar nog belangrijker, als belangrijke oorzaak, is dat het effect van het geluid van radicale imams in Nederland, dat heeft gewoon een verwoestend effect op de samenleving. Je hoeft maar 1 keer op te treden, of je kan weer een half jaar vooruit met puinruimen. En dat als is wat gematigde moslim. Als gematigde moslim, omdat je voortdurend moet vechten tegen dat beeld wat daarmee wordt neergezet. Kortom, u heeft er als gematigde moslim in dit land last van als radicale imams en sheikhs hier hun radicale boodschap kan vertellen. Elke dag. Nou, de sheikh is ingegaan op onze uitnodiging om hier met u in debat te gaan. Vrijzinnige Marokkanen, bestaan die dan? Dat is de titel van het boek, hè, zie ik. Ja, nou, u begrijpt dat de titel er gewoon bedoeld is om te prikkelen. Maar ja, zeker bestaan ze. Het is zeker een zeer ruime meerderheid. Alleen op het moment dat we niet het podium krijgen om dat uit te dragen, ja, dan lijkt het alsof wij niet bestaan. Omdat de Bali wel radicale imams uitnodigt, maar ons niet. En dat vind ik jammer. Nou, wij hebben u uitgenodigd. U krijgt zo meteen volop het podium. Waarvoor dank. En alleen is er een klein probleempje, Aad. Want ik moet jou verlaten. Ja. Want u heeft toegestemd om met de sheikh in gesprek te gaan. U heeft ook toegestemd om met mij in gesprek te gaan. Sheikh al Haddad heeft echter als voorwaarde gesteld dat hij alleen maar het gesprek wil voeren aan deze tafel als er geen niet gesluierde vrouw aanwezig is. Ik dacht, nou, ik probeer het nog even door te zeggen. En als zij wel moslima is, maakt dat dan nog verschil? Zou geen verschil mogen maken. Maar ook dat niet. Het feit dat ik niet gesluierd ben, Sheikh al Haddad vindt dat hij niet met mij aan tafel mag. Iets wat wij, zeker ik, absoluut niet mee eens ben. De reden dat ik toch voor even van deze tafel wegga, is omdat ik het heel erg belangrijk vind dat in ieder geval u de mogelijkheid krijgt om het met de sheikh in gesprek te gaan. Ik vind dat daarmee trouwens een grens wordt overschreden. Ik vind dat daarmee niet zomaar een grens, maar een democratische grens. Want als je wel bereid bent om te praten met mannen, maar niet met vrouwen, dan vind ik dat je daarmee een behoorlijke grens overschrijdt. Dan sluit je de helft van de wereldbevolking uit. Lijkt me kwalijke zaak. Ik wist dat natuurlijk niet van tevoren, anders zou ik hier niet hebben gezeten, eerlijk gezegd. Goed, ik kijk wel. Kunnen we het zo verder over hebben? Maar Aad, ik laat de tafel aan jou over. Sheikh al Haddad. Haddad, can you take... Please, can you take your seat here? Here? Yes, please. Hello. Welcome. Fouad, how are you? You heard the words of Mr. Al Haji. Can you respond on that, please? Yeah, okay. First of all, excuse me, I don't know Dutch, so I'll be speaking in But there was English. a small... yes, of course, yes, but there was a translation anyhow. Yeah. Yes, I know, but if you allow me more time in the Netherlands, so I'll be able to speak Dutch. No, but please speak Unless English, you don't want to allow me to come to the Netherlands more, then I'll not be able to speak Dutch. Anyway, thank you very much, Mr. Fouad, for your comments. First of all, we are living in a globalized world. And now, as you know, the whole world is becoming a small village. Yeah. So banning someone, it doesn't mean that banning all of the thoughts. Now, because of this small village, we need to communicate. We need to exchange experiences. I learn from you, you learn from me. So when you apply kind of intellectual dictatorship, that wouldn't work now in this time. The other thing is, there is no liberal Islam and Orthodox Islam. We should be all Muslims because we submit to one God. We read Quran. We submit to the Sunnah of the Prophet. We pray 5 times. We fast unless you don't pray, unless you don't fast. This is something I don't think that it is acceptable from an Islamic perspective. The other thing is we have so many problems in the West. Those problems, starting from economical problem, we are going through the recession. We have gun crime, the crime in general. We have the problem of drugs, teenage pregnancy, etc.
I haven't seen any proposal from liberal Muslims to counter those problems, to solve those problems. All what they say is that we want liberal Islam. How can liberal Islam solve those problems? In fact, what I found that liberal Islam helps those problems to increase. Excuse me, do you consider yourself as a representative of the liberal Islam? As a normal Muslim, as an ordinary There's no Muslim. question to my answer, please. But is that a yes or no? Sorry? Do you consider yourself as a representative of the liberal Islam? No, of Islam, just a simple Islam. So there's no difference? There should be no difference, but you are claiming that there is a difference. This is the point. There should be no difference between liberal Muslim and Muslims. All of us should be Muslims. Everybody knows. What is the difference, yeah? Everybody knows that there's a difference between radical imams, and we are suffering as a society in the Netherlands. We are suffering very hard from these imams. Of course, I'm not accusing you of anything. You're very welcome to see our beautiful country here. But in the recent years, we have suffered so hard, so much from radical imams. And it seems by that there's no room, no space for another kind of sound, another kind of interpretation. Okay. And there's another thing, please. Because I need some time. You knew all the time that your visit to the Netherlands was leading to a sort of controversy. So you were provocating us. And the ones who suffer from these kind of controversies are the Muslims themselves. So I don't know how you could say that you care about the Muslim society in the Netherlands while being, provocating to visit the Netherlands anyway. Do you understand the commotion in Holland? Yeah, Anyhow, okay. I understand. Will you allow me to, will you give me some time to answer those questions? It's to him. He's the host of the show. Yeah, but you interrupted me without taking his permission, isn't it? Yeah? Okay. So I was saying that the liberal Muslims, those who attribute themselves to liberal Islam, they haven't been able to provide solutions for our problems. In fact, they are adding to those problems. When we say, for example, as so-called Orthodox Muslims, although I don't agree with this, once we say that interest, which is usually the riba system, is one of the main economical problems. And we have seen now, we are suffering in Greece, we are suffering in other countries because mainly, and if you are expert in finance, you will recognize this, you will admit this, mainly because of the interest, mainly because of the interest system. And those so-called Orthodox Muslims are providing a solution. Liberal Muslims, they say, no, we should go for what? For interest system, which is adding to the problem. We have, for example, the other problem of drugs. We say that drugs are not allowed from an Islamic perspective. And then liberal Muslims, they say, well, it is a matter of freedom. Let us allow people to have drugs. Take the example of even smoking. We have said long time ago that smoking, because it is hazard for health, from an Islamic perspective, it is not acceptable. That's clear, but I think we all are... Yes, but we all are very afraid of violence, of preaching violence, of preaching the Sharia, of preaching amputations, whiplashing, stoning. I think that's the idea that nobody in Holland or other Western countries can understand. And that's why we need to understand each other. We need to understand what I'm preaching. If there are, as you said, some radical imams, it doesn't mean that every imam is radical. Unless you say this. When I address those imams, they always say we are not radical because nobody considers himself as being radical. Excellent. That's the point. But in between, society is suffering every day. That's my point of view. That's my point. Sheikh Al Haddad, yes. We can talk about drugs, we can talk about all the problems, but right now I don't feel comforted at all. I consider myself I am a woman, first of all. I consider myself as a Muslim woman. I am religious. I do believe in God, but I feel very uncomfortable. I feel very hurt that you talk about so many problems, but one of the biggest problems is that you do not want to sit with me at a table because I'm not wearing hijab.
half of the world is female. If God does not want men and women to talk with each other, he would have put us in two different worlds or something. Yeah, you're okay. If I'm a Muslim, which I am, and if you are a sheikh, it means that in theory you could be my sheikh. How come I cannot have a discussion with you? Okay. Anyway, thank you for your question. But when you ask a question, the question has to be an academic. When I say that I don't want to... It has to be an academic question? Yeah, so this is an academic question. Sorry, it has to Are be... men and women equal or not? Okay. If in any discussion, you should allow the other side to speak freely. I allowed you to speak, isn't it? And now I allow you. We Okay. can play these games. But the question is, are men or women equal in Islam or not? Okay. Do I have the right to talk with you like Brother Fouad does? Okay. Done? So now I'm brother, Done? right? Yep. Done? You will not interrupt now? Will That's you allow not me? very kind, the way you talk to me right now. Okay. I'm serious. It's Okay. not kind. Will you allow me to speak or Sure. not? Yeah. Okay. Sure. Will you allow me to speak without interruption? You don't mind my... Okay. Yeah, because you've been interrupting me. Anyway. I did just one time. Okay, no, just a minute. Let me explain this point. One of our problems in the West, we are suffering of teenage pregnancy. We are suffering from promiscuity. We are suffering that women now are not taking their roles as mothers. And that's why in Britain, for example, it is a very aged country now. The number of people is decreasing. In Germany, it is the same. I don't have exact statistics about the Netherlands. But in many European countries, it is the same. Why? Because women now are competing with men and they are not playing their role. What Islam says is that men and women, they should complement each other. They should not compete with each other. The Western model is presenting a competition between men and women. If I work This is not about a competition. This is about equal. So you promised not to But you're interrupt. giving a khutbah. I'm not here to listen to a khutbah. We are having a debate. It doesn't mean that you can talk for 5 minutes. No, as you said, as we said, that he was controlling the time, isn't it? Yeah, Okay. more or It's a less. serious I think question. it's You're not very answering the interesting. question. No. Okay, How just can- let us. I agree with it because you're not answering the question. Just let us have an intellectual debate here. We are not just coming to fight. But we So don't I'm have- answering. we I'm don't have- answering Why the should question. we have an intellectual debate? It's just a question. It's a normal question. Yeah. So I answered the question by No, saying. you didn't. Which question? I said The that. question was men. whether women and men were equal or not. You didn't answer to that question. Can you give me two things that are equal from all angles? No, There is nothing. Now there is you're asking me nothing. questions. There is nothing that called these two are equal from all angles. Men are different from women. Do you disagree with this? No, the question Now, was women- asked from okay. a democratic point of view. Do you From- agree that men and women See are now, equal? see now, even you changed your views. You said from a democratic perspective, women are equal with men from certain angles. They have differences from other angles. We have to recognize those differences and we have to recognize where they are equal. The issue becomes messy when we put the differences in place of the equality and the equality in terms of differences. So once we recognize their differences, then we will deal with them fairly, justly. Why don't you Now, just Mr. say El no? Haji. Ja, maar je ziet het, omdat meneer El Haddad niet durft te zeggen Try nee, to speak English. well, because he doesn't dare to answer the question, he takes a lot of time and a lot of words. He needs a lot of words to tell us no, which he doesn't actually. Well, you know, my belief, my own belief, is doubt is a human right. You don't agree with me, I think. A human Doubt. right? Doubt. Doubts Doubt, yes. Twijfel. That's doubt. check. about the human rights. Yes. Is a human right. Doubt is a human right. You know everything for sure. The I right to think. doubt. The right, It's a human right. Yeah. Do you the agree right with to that? doubt. Yes, and you don't doubt. You know everything exactly as it is. Yeah, You know the truth. Yeah, there are things that we know them for exactly, yes, Okay. definitely. That's why I invite everyone to read the Book of Allah, because once you read the Book of the Creator, the message of the Creator, you will know the truth, definitely. Will the Creator
just create you. I don't trust. I don't trust people who know the truth. Yeah, I don't trust them. Yes, that's fine, but you should trust the one who created you, the one who created everyone, to tell the truth. Yes, there's one truth. So Yes, that's why I said read the Quran and you will see the truth there. Meneer Fouad, er is één waarheid, ja? Ja, en dat is het gevaar, hè? En we weten waar het toe leidt. And we know where that leads to. History made that clear. And that's what the Imam preaches. Okay. It's his way to do that. I mean, no doubt about it. But we know what that leads to. It leads to what? It leads to dictatorship. It leads to manslaughter. Okay. It leads to... Okay. Dictatorship. Unfortunately, the dictator regimes in the Muslim world were not supported by Muslims. They were supported by liberal people. And in Egypt, Syria, who is revolting against the dictatorship? We have also regimes. The Muslims are. We have also regimes led by Muslim governors. No, that is not which right. are no better than others. That is not right. The other thing. I can give you examples. The other thing is that the real freedom, when you submit to your Lord, the real freedom is not when you become a slave for materialistic life. We are suffering here from consumerism. Gentlemen. We are suffering from materialistic life. Thank you very much. I have a big quarrel with the director of this program. I had to finish now. So I think we better can change place again because Naida is coming again. Okay. Sitting on this table. Yeah. If she's allowed. And Sheikh Al-Haddad, I do feel that you're hijacking my religion as well. And we can talk about many problems, but I really, really feel very sorry for you. You're hijacking Islam. Islam is my religion as Muslims, well. You're hijacking Anyone can claim anything. Yeah, but what is the difference? I can claim that you are hijacking Islam as well. Thank you very much. Oké, wil jij nu aan tafel komen? Thank you very much. Ja. Thank you very much. Thank you very much. Take care, Fouad.